in front of the Secretariat happened one of the dramatic protests against Minister M.M. Mani. Everyone was waiting for the opposition leader VD Satheesan, who will arrive shortly to inaugurate the protest. In the meantime, the camera zoomed to the front line of the protest. With this, the protest mode just became different. It was Mahila protesters' latest cutout design against the controversial Minister M.M. Mani. Want to know what was it? M.M. Mani's image was cut off and pasted on a cutout of a chimpanzee and placed in front line of the struggle. Seeing this, the opposition leader and his friends realized that the act was not going to do any good. Following the event, the news of racial abuse against M.M. Mani started scrolling on the channels. VD Satheesan left the place without wanting to attend the inauguration ceremony too. Later, the Mahila Congress activist covered the cutout of the chimpanzee using a shirt, carried it to somewhere in an auto and left the place. ഒരു തരത്തിലും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഓടി നടന്ന് അപമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അപമാനത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണം ഗവൺമെന്റോ പിണറായി വിജയനോ വരുത്തുന്നില്ല. അത് ചിമ്പാൻസിയായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും തൊലിക്കെട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എല്ലാവരും പറയുന്ന നാടൻ ഭാഷ, നമ്മളൊക്കെ നാടൻ ഭാഷ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ. നാടൻ ഭാഷ ഇത്തരത്തിലാണോ നാടൻ ഭാഷ? പിന്നീട് നിങ്ങളത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അത് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയാണ്, അല്ലാതെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓരോ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ ഒരുമ വന്നപ്പോൾ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണ്ടേ? ആ നിയന്ത്രണം ഒന്നിൽ അവരുടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നിയന്ത്രിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ നിയന്ത്രിക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കണം. ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകാതെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ത്രീകളുടെ കൂടുതൽ വോട്ട് വാങ്ങി നവോത്ഥാന മതിൽ തീർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കില്ല. വാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോലും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു നയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ത്രീ സംഘടനകൾ എവിടെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നിയമസഭയിൽ ധാരാളം MLA-മാരുണ്ട്. അവരും ആരും തന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒന്നും പറയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ആരുമില്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലോട്ട് കേരളം പോവുകയാണ്. കേരളത്തിന് ലജ്ജയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. Things got out of the hand when their action went to the level of racial abuse. The Mahila activist who came with a cutout depicting M.M. Mani as a chimpanzee to the assembly under the auspices of the Mahila Congress District Committee demanding an apology from M.M. Mani for insulting womanhood through his remarks on the earlier days. The minister's face was cut and pasted on a picture. There were sloganeering and abusive remarks against the minister. Following the event, Mahila Congress has now come up with their apology. The apology letter reads, "The Mahila Congress Assembly March was held in protest over M.M. Mani's abusive remarks against K.K. Rama in the assembly. Allegations have been raised that the board used in March was a personal insult to M.M. Mani. It is not the political style of Congress and UDF to attack anyone personally. This board was brought by one of the activists who came to the assembly march, but it was not according to the decision of the Mahila Congress leadership. As soon as the board was noticed, it was suggested to change it. We feel sincerely sorry if the board used by Mahila Congress has caused pain to M.M. Mani or his loved ones." Former Minister M.M. Mani had stirred up multiple controversies, starting from his remarks against K.K. Rama to Annie Raja. The left front was disturbed as the political controversy over the minister's offensive speech against Rama escalated into a fight between Mani and CPI leaders. Once after his highly controversial remarks, Mahila Sangam and AIYF also came out against the minister. Anyhow, the latest act from Mahila Congress has stirred a global controversy depicting a minister as an animal. News Desk, Kaumudy Global.